Get some doubt. రన్నింగ్ నోట్స్ పక్కకు పెట్టుకొని అందులో డౌట్స్ రాసుకోండి. అంటే మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయవద్దు. ఫ్లో మిస్ అయితే నాకు ఓకే. లుక్ ఎట్ హియర్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఇయర్ రికార్డింగ్ పెట్టాను కదా నేను, పెట్టాను. ఓకే, లిజన్. What kind of generation is this now? Individualism, right? ఇది పని చేయట్లేదు. Okay, listen carefully. What kind of generation? Our generation, it focuses on individualism and freedom, right? So why I'm talking about this, because if we have both of these things, we will create new innovative things, right? In olden days, for survival, they used to make food, right? They do agriculture. If everyone does only agriculture, what happens? Everywhere you will see only farmers. Apart from that, there will be no innovations. అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఇంకేదన్నా చెయ్యాలి అనుకోవాలి. నువ్వు డెవలపర్ అయ్యావు, నీ కొడుకు నువ్వు డెవలపర్ చేసినావు అనుకో, బాగుండదు, రైట్? హీ విల్ బికమ్ ఏ డాన్సర్, సింగర్, బిజినెస్ మ్యాన్, మల్టిపుల్ థింగ్స్. సో you will not like the concept. If someone is insisting you do this, do that, you won't like that, right? You want individual freedom. Suppose father is telling to study to his son, okay, because father use all his talents to study, but son use his talent for learning dance, music, so and so, right? Are you able to understand what does it mean? He is using the talent in some other things. Means a kind of new innovation. అంటే న్యూ ఫీచర్ అనొచ్చు కదా, రైట్? మీకు వాట్సాప్ అప్లికేషన్ చూడండి, కొత్త ఫీచర్స్ లేకపోతే మీకు కూడా బోర్ కొట్టేస్తుంది. ఫేస్బుక్, ఓకే, ఫేస్బుక్ ఇప్పుడు అందరికీ బోర్ కొట్టేసింది. రీజన్ ఏంటి? అవుట్డేటెడ్ లుక్. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ వెరీ అట్రాక్టివ్, హైలీ అట్రాక్టివ్, వేర్ యువర్ వర్క్ కెన్ బి డిస్ట్రాక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్. Are able to understand? Because it has totally new updates, right? When you update a new feature into that application, it becomes very attractive. That is possible with the help of new generation. With the help of new generation. So the same concept is coming inside the object-oriented programming of Java. What is that concept? We call that concept as polymorphism. What is that concept? Polymorphism. Means one object behaves many forms. One object behaves many forms is called polymorphism. Okay. Polymorphism. So we already did one kind of polymorphism in earlier classes. That is compile time polymorphism. The first one is compile time polymorphism. So compile time polymorphism is a behavior. But when that behavior will be appeared only when you perform method overloading. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడే కంపల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం కనిపిస్తుంది. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకు కనిపించే పాలిమార్ఫిజం ఏంటి? కంపల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం.
ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. మనం ఇది ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు, చేద్దాం. ఈ రెండు కేసెస్లో కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఉంటుంది. ఓకే, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చేసాం కదా, లాగిన్ ఆపరేషన్ గుర్తుందా? లాగిన్ ఆపరేషన్ చేసాం. వన్ విత్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, అనదర్ వన్ ఈస్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్? కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోకియా ఉంది. నోకియాలో వర్షన్స్ ఉన్నాయి తెలుసా? నోకియాలో లూమియా ఉంది, అవుట్డేటెడ్. అదే నోకియాలో కొత్తగా వచ్చింది నోకియా 7.2 ఆండ్రాయిడ్ అని. ఇదేమో పైన విండోస్ సిస్టమ్ది, ఇదేమో ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్. ఓకే, అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సేమ్ బ్రాండ్. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద కోడింగ్. బట్ హోప్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా వాట్ ఈస్ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. Performing the same operation in different ways, but that comes under compile time polymorphism. But we are talking regarding object oriented programming under that polymorphism, but related to objects. We want related to objects గురించి మనకు తెలియాలి. సో ఆ ఫీచర్ మనకి ఈ కొత్త ఫీచర్స్ రిట్రీవ్ చేయడానికి ఎలా యూజ్ అవుతుంది? ఇన్ దట్ కేస్ దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. సో రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజంలో ఒక కొత్త ఫీచర్ ఉంది, దాన్ని మనం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, method overriding, later we'll discuss about this concept because we have some prerequisites for this. So what are the prerequisites? Prerequisites are, we have to learn about non-primitive typecasting. We have to discuss. Then only we can understand a method overriding concept clearly. This concept is very, very important. It plays very, very important role in case of method overriding, which will be implementing runtime polymorphism concept. That behavior is called runtime polymorphism. Okay. So now we'll discuss the main topic, focus here, non-primitive typecasting. Now we are learning the concept called non-primitive typecasting. So feel free to ask doubts. Non-primitive typecasting is related to objects. Non-primitive అంటేనే ఆబ్జెక్ట్ అని మనందరికీ తెలుసు. Okay. So now let's revise the primitive typecasting. Primitive typecasting lo we have two types now. What are they in primitive typecasting? Auto widening, explicit narrowing. ఆటో వైడనింగ్కి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన గుర్తుందా? ఒక చిన్న హోటల్ నుంచి పెద్ద హోటల్, రైట్? అంటే ఈ చిన్న హోటల్ నుంచి పెద్ద హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది, మనకు వచ్చే రెస్పెక్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. యూ హ్యావ్ టు బిహేవ్ అకార్డింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. ఐ టోల్డ్ యూ. స్మాల్ హోటల్లో ఏమంటారు డైలాగ్, చిచ్చా అదో ఛాయ్ లేకే ఆవు, రైట్? తెలుగులో మాట్లాడతాం. తాజ్ హోటల్కి వెళ్ళాం అనుకో, జెంటిల్మెన్ అయిపోతారు, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాం. అప్పుడు రాని ఇంగ్లీష్ కూడా ఫ్లూయెంట్గా వస్తుంది, చాలా ఫ్లూయెంట్గా వస్తుంది. పొరపాటున అక్కడ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అనుకోండి, ఇక ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసరే బయటకు వస్తాడు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? బికాస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ డిమాండింగ్. దేర్ యూ డోంట్ ఫీల్ ఫోర్స్ ఆల్సో, ఇట్ కమ్స్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, అప్పుడు ఇబ్బంది పడం మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. అదే క్లాస్లో అందరి ముందు నించొని మాట్లాడాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, బట్ అక్కడ మాత్రం సూపర్. ఓకే,
అప్పుడు ఒక డైలాగ్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద డైలాగ్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ బేరర్, ప్లీజ్ బ్రింగ్ 2 cups of coffee. Are you able to understand? Right? Because environment is making it. Listen to my words, what are the terms I'm using? Environment. It plays very, very important role. So here in case of automating, what is happening? If you are going from small space to big space, it adapts to the environment. That data will be adapted to that environment. Hope you understood. Now in explicit narrowing, what it reverse na? It reverse small hotel to big hotel. If you go from small hotel to big hotel, everything will be reduced na. మనకు ఆ సినిమాలో చెప్పారు సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి సాంగ్లో, వాడు చాయ్ తాగడానికి వెళ్తే ఆ చేయి అందులో పెట్టేసి చాయ్ ఇస్తుంటే వాడు తీసుకోడు, మళ్ళీ సమోసా అక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడ పెడితే తినడు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? బికాస్ ఇన్ బిగ్ హోటల్ దే వోంట్ సర్వ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? అండ్ దేర్ ఈజ్ లాస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ నారింగ్. రైట్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇంట్ I ఈక్వల్స్ టు 351 అని ఇచ్చాను. బైట్ యొక్క మెమరీ ఎంత? 1 byte 8 bits, రైట్? అంటే ఇక్కడ -128 నుంచి +127 వరకే స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను 351 స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నా. అలా స్టోర్ చేయాలంటే టైప్ కాస్ట్ ఆపరేటర్ పెట్టాలి అండ్ ఇక్కడ I అని రాయాలి. Now 351 will be totally cancelled out of 255. Okay, you will get somewhere some other value. We don't know. నాకు అస్సలు తెలియదు క్యాలిక్యులేషన్స్. 120 అనుకుందాం, అంతకు మించి ఎక్కువ రాదు. మీన్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? దేర్ ఈజ్ లాస్ ఆఫ్ డేటా నా, రైట్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ నారింగ్, వాట్ ఈస్ దేర్? Loss of data. The same behavior is reflected in non-primitive typecasting also. Listen very, very carefully. Listen to me. So, in case of non-primitive typecasting, it is related to objects. Let's discuss the concepts. ఇక్కడ ఏం డౌట్స్ లేదు కదా ప్రిమిటివ్ టైప్ కాస్టింగ్ లో? మానస ఏం డౌట్స్ లేదు కదా? మానస, వాణిశ్రీ, భువన? No, sir. Okay. Response. Okay. In case of non-primitive typecasting, the first one is upcasting. It's just like auto widening. దీని ఏమంటాం? ఆటో అప్కాస్టింగ్ అంటాం, ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది కాబట్టి. ఓకే, టైప్ కాస్ట్ ఆపరేటర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆటో అప్కాస్ట్. ఇన్ సెకండ్ వన్, దీన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ డౌన్ కాస్టింగ్ అంటాం. explicit downcasting. Listen carefully. Upcasting, downcasting. It is related to object, right? The concepts endulo unnai non-primitive. It is related to objects. Objects ante manaku classes kavali kada. So in this case you observe carefully. మనకి అప్కాస్టింగ్ అంటే 2 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఏంటా క్లాసెస్? క్లాస్ ఏ అనుకుందాం, క్లాస్ బి అనుకుందాం. బట్ నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్ కాస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్హెరిటెన్స్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కంపల్సరీ కావాలి నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్ కాస్టింగ్ అర్థం అవ్వాలి అంటే. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇవన్నీ రిలేటెడ్ కాబట్టి మనం చేయగలుగుతున్నాం ఈ టైప్ కాస్టింగ్, ప్రిమిటివ్ టైప్ కాస్టింగ్. ఓకే, అంతేగాని నెంబర్ని స్ట్రింగ్లా కన్వర్షన్ నేను చెప్పలేదు కదా. ఈ బయటిని ఇంటిలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకు? ఇవన్నీ బైనరీ వాల్యూస్లోనే ఉంటాయి అన్నీ. ఇంటి యొక్క బైనరీ వాల్యూస్ జీరోస్లోనే ఉంటుంది ఓవరాల్ కన్వర్షన్లో. ఎందుకంటే ఇంటి యొక్క బైట్స్ ఎన్ని బైట్స్? 32 bits, అంటే 4 bytes. బైట్ యొక్క మెమరీ 1 byte, 8 bits, రైట్? ఇవంతా సేమ్ కేటగిరీ కిందకి వస్తున్నాయి కదా, రైట్? సో the same way, class A, class B extends A. సో ఈ రెండు క్లాసెస్ మనకు కావాలి ఇప్పుడు అప్కాస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ అప్కాస్టింగ్? లిజన్ కేర్ఫుల్. when you declare a variable using a obj equals to new of b constructor, దీని అప్కాస్టింగ్ అంటారు.
So what are we doing? We are creating subclass object referring to superclass variable. That is called upcasting. Are you able to understand? But చూడండి, what are we doing? We are creating which object? B object. We are pushing it to which environment? Parent environment. That is A. Okay. This is called upcasting. Is it clear? Under B object is moving to which environment? A environment. Clear kada ikkadi varaku andarki? Doubts em levu kada? Right. Now let's discuss about explicit downcast. ఎక్స్ప్లిసిట్ డౌన్ కాస్టింగ్లో కూడా మనకి రెండు క్లాసెస్ ఉంటాయి. మనం ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి. ఈ డౌన్ కాస్టింగ్లో రిఫరింగ్ సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ సూపర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ టు సబ్ క్లాస్ అంటే దీనికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఆటో వైడింగ్ అంటే స్మాల్ టు బిగ్, ఎక్స్ప్లిసిట్ నారోయింగ్ అంటే బిగ్ టు స్మాల్. ఇక్కడేమో చైల్డ్ టు పేరెంట్, ఇక్కడ పేరెంట్ టు చైల్డ్. సో మనం ఎలా రాయాలి చెప్పండి? క్లాస్ బి. ఓకే, క్లాస్ బి చైల్డ్ ఈక్వల్స్ న్యూ ఆఫ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. ఇలా రాస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఈ కేసులో కూడా ఎర్రర్ వస్తుందిగా బైట్ లేకపోతే. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి? టైప్ కాస్ట్ ఆపరేటర్. వాట్ ఈస్ దిస్? టైప్ కాస్ట్ ఆపరేటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్ నారోయింగ్. మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ నారోయింగ్లో కూడా ఇలాగే రాస్తాం కదా, టైప్ కాస్ట్ ఆపరేటర్ యాడ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? యు ఆర్ క్రియేటింగ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్? ఏ ఆబ్జెక్టే కదా. Which object you are creating? A object is moving to which environment? B environment. Okay, which A object is moving to which environment? Environment. Sorry, A object is moving to which environment? B environment. ఇది ఇక్కడ వరకు క్లియరా అందరికి? అప్కాస్టింగ్, డౌన్ కాస్టింగ్. అప్కాస్టింగ్, డౌన్ కాస్టింగ్. Upcasting means referring child class to superclass, child object to superclass. Opposite to that, downcasting means referring superclass object to child class. Is it clear up to this, everyone? Okay. Now, what is the problems we face here? We have to discuss one by one. Okay. Listen here. Non-primitive typecasting, it is totally related to objects. Upcasting, what is the future use of it? ఇప్పుడు మీరు చూడండి, స్కూల్స్ ఉన్నాయా మీ ఇంటి దగ్గర? స్కూల్స్ ఉన్నాయా మీ అందరి దగ్గర? ఆ స్కూల్ యొక్క మెయిన్ ఏమేంటి? వాళ్ళని ఫ్యూచర్లో డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, లేకపోతే సినిమా హీరోస్, మ్యూజిషియన్స్, డాన్సర్స్, వాటి కోసమే కదా వాళ్ళని తయారు చేసేది, అంతే కదా. దట్ ఈస్ ద బేస్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్? దే విల్ లెర్న్ డిసిప్లిన్ దేర్ ఇన్ దట్ స్కూల్స్. ఏమో సార్ మా స్కూల్లో అయితే అవేం లేవు అంటారా? బట్ ఏదో ఒకటి అయ్యావు, స్టూడెంట్ అయ్యావు అట్లీస్ట్. బట్ ఇట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ లెర్నింగ్ రైట్ నౌ, what is the use of all this concept? To develop the application, right? So the best feature of an application is loose coupling. What is the best feature of an application? Loose coupling. ఈ అప్కాస్టింగ్ దేనికోసము? లూజ్ కప్లింగ్ అనే ఫీచర్ అచీవ్ చేయడానికి. వాట్ ఈస్ దిస్ లూజ్ కప్లింగ్? ఎ ఫీచర్, బెస్ట్ ఫీచర్. డోంట్ థింక్ ఇట్స్ లైక్ కప్లింగ్ మెథడ్ దట్. Okay. So loose coupling ante best feature of an application. Okay. So now listen carefully. I'll tell you later about this. Listen. We'll be having two classes. Class A, which is the parent. Another one is class B.
Class B extends A. క్లాస్ ఏలో స్ట్రింగ్ str ఈక్వల్స్ టు ఫాదర్ అని ఉంది. అంటే ఓవరాల్గా ఫాదర్ అనే వాల్యూ ఉంది str వేరియబుల్, అదొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి. క్లాస్ బిలో స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు సన్ అనే వేరియబుల్. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంతకుముందు జస్ట్ క్లాసెస్ అని చూపించా, బట్ ఇక్కడ క్లాసెస్లో నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ని డిక్లేర్ చేసా. ఓకే, లిజన్ కేర్ఫుల్, ఫోకస్ హియర్. What is upcasting? Referring child class to parent variable. What is the parent variable? A parent equals new of B constructor. ఇది కంపైలర్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తుంది? A parent equals A new of B constructor. Parent will be writing like this. Okay, కంపైలర్ ఏం రాస్తుంది? ఇలా రాస్తుంది. కంపైలర్ is writing like this. But internally what happens? You observe carefully. B object na? B object is being pushed to which environment? B object is pushed to which environment? A environment. Right. In general ga మాట్లాడుకుందాం. Listen here. One father is there. Bommarillu father. Okay. Son. Who is that? Siddharth. Son సిద్ధార్థే కదా అందులో. Okay. Siddharth outside what he will do? Smoking, drinking, lining. లైన్ వేస్తాడు కదా అమ్మాయికి. ఓకే, లైనింగ్, ఇలాంటి మంచి మంచి హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ హ్యాబిట్స్ ఫాదర్కి తెలుస్తుందా? తెలిస్తే బొక్కలు ఎరగొడతారు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? అంటే ఈ హ్యాబిట్స్ బయట మాత్రమే, బట్ వన్స్ ఒకసారి లయన్స్ టెరిటరీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే అవేవి పనిచేయవు. అర్థమవుతుందా? అంటే ఒక్కసారి లయన్స్ డెన్లోకి వెళ్తే ఇవేవి కనబడవు, అంతే కదా? ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఒకసారి ఈ టెరిటరీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవేవి పనిచేయవు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ కదా. నీకు ఎన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే మాత్రం పోయి మీ ఫాదర్ ముందే అలా చేయవు కదా, రైట్? ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాసెస్ ఆల్సో. I told you this B object. What is the behavior of B object? Listen carefully. First it loads parent class members. Who is the grandmost parent, supermost parent for B? B యొక్క parent A, అంతే కదా? B యొక్క parent ఎవరు? A యొక్క parent ఎవరు? ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఫ్రైడే. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉన్న 11 నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇందులో లోడ్ అవుతాయి. Okay, after that it loads A class members. After that it loads its class members individual గా ఉన్నప్పుడు. But when it is moving into A environment, B object loads its object class 11 non-static members. It will load only A class members. It cannot load its B class members, just like Siddharth. Are you able to understand? ఈ బిహేవియర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు జాగ్రత్తగా. ఓకే, సి వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ వీ డూ, క్రెడిట్ హైయర్ లెవెల్ ఉన్న పర్సన్కే వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఇన్ ఇండియా సమ్ వన్ గాట్ గోల్డ్ మెడల్, బట్ దే అప్రిషియేట్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బికాస్ దే ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ అథ్లెట్ వచ్చారనుకో, బాగా చేస్తున్నాడు,
అతను ఏ కంట్రీ అడుగుతారు, ఆ కంట్రీ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి తెలుసుకుంటారు ఏదైనా కండక్ట్ చేయాలనుకుంటే. ఇప్పుడు మన దేశంలో చాలా మంది మంచి అథ్లెట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సిన పర్సన్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అంటే మెయిన్ పర్సన్స్, రైట్? అలాగే నువ్వు ఏదైనా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నావు అనుకో, ఫస్ట్ ఏమంటారు? మీ పేరెంట్స్ పేరే చెప్తారు కదా. అండ్ మనకు జనరల్గా డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదా, మన వంశం పేరు నిలబెట్టరా అని, అంతే కదా, రైట్? రిఫరింగ్ టు ద పేరెంట్. సో ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. చైల్డ్ క్లాస్ విల్ రిఫర్ టు ద పేరెంట్, right? That plays very very important role in case of achieving loose coupling method, the best feature. Okay, clear about this everyone, right? ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్. సో నేను ఇప్పుడు ఒక కోడ్ చూపిస్తాను, ఇదో కాదో మీకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అసలు నిజంగా అవుతుందా. బి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ దీనికి ఇచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ SOPLN ఆఫ్ పేరెంట్ డాట్ వాల్యూ. యాక్చువల్గా వాల్యూ ఉన్న వేరియబుల్ ఏముంది? సన్ ఉంది కదా, రైట్? ఈ సన్ అనే వాల్యూ అసలు ప్రింట్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. వాట్ డు వి గెట్? ఎర్రర్. బికాస్ B object is moving into the A environment. B members cannot be loaded even though B object is present. నీకు ఎన్ని టాలెంట్స్ ఉన్నా ఒక టెరిటరీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అక్కడ నువ్వు చేయలేవు. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డామినేటెడ్, రైట్? మై వర్క్ ఈస్ డామినేటింగ్ యువర్ టాలెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్. మీకు బయట ఎన్ని టాలెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ క్లాస్ రూమ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు వినాల్సింది నా క్లాస్ మాత్రమే వచ్చినట్టు, వేరే ఆప్షన్ లేదు, రైట్? బయటికి వెళ్ళిపోతే మీరు చేసిందల్లా మేము భరించాలి. అర్థమవుతుందా? రైట్. Look at here. Class A string str equals, what is the variable? Father. Class B extends A string value equals to son. Okay, so now what we have to do, we have to perform upcasting. Okay, I've run to good business logics. Now inside the user logic, A parent equals new of B constructor. Okay, in general గా చూద్దాము. బి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే వాల్యూ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అది మనకు తెలిసిందే కదా. ఇట్స్ అ జనరల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. బట్ హియర్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అప్కాస్టింగ్. సో హియర్ we write now you see we are getting error. What is telling? Create field value in type A. It is telling that it is not present at all. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు? అప్కాస్ట్ చేసినప్పుడు ద చైల్డ్ క్లాస్ లూజెస్ ఆల్ ఇట్స్ మెంబర్స్. ఓకే, చైల్డ్ క్లాస్ మెంబర్స్ మాత్రమే లూజ్ అవుతున్నాయి, పేరెంట్ క్లాస్ మెంబర్స్ అలాగే ఉన్నాయి. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ దిస్? ఈ డౌట్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయింది కదా? సో హియర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. We are referring only parent as important for us. పేరెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పేరెంట్కి ఏం కావాలో అది మాత్రమే జరుగుతుంది ఇక్కడ. క్లియర్ అబౌట్ దిస్ ఎవ్రీవన్? అప్కాస్టింగ్ ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. చైల్డ్ క్లాస్ మెంబర్స్ లూజెస్ ఆల్ ఇట్స్ మెంబర్స్, వేరియబుల్స్ ఆల్సో. ఓకే,
ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా మెథడ్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు టాలెంట్ అనే మెథడ్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నా. పబ్లిక్ వాయిడ్ టాలెంట్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, మ్యూజిక్ డాన్స్ అని ఉంది. ఓకే, నౌ యూ సీ హియర్ ఐ కెనాట్ యాక్సెస్ టాలెంట్ మెథడ్ ఆల్సో. పేరెంట్ డాట్ టాలెంట్ what it is telling is undefined for the type E. Clear about this? Okay, parent class members only, only those class members can be accessed, or remaining all things are ignored. Okay, parent only study. Parents dialogue చదువుకోండి ఫస్ట్. Not allowed. Parent dot study. You can see study can be accessed. Talent cannot be accessed. రైట్, టాలెంట్ మెథడ్ కెనాట్ బి యాక్సెస్. నువ్వేం చేసినా సరే. ఓకే, మన తాత ఉన్నాడు కదా, జేమ్స్ గాస్లింగ్, ఆయన ఏం చేయనీయకుండా వదిలేసిండు ఇట్లా మధ్యలో. ఓకే, రైట్, నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డౌన్ కాస్టింగ్. అండర్స్టూడ్ నా ఎవ్రీవన్ అబౌట్ అప్ కాస్టింగ్? Now let us discuss about downcasting, and later we will try to resolve what are the issues in this. ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా అందరికి? Upcasting means referring child class to parent. But in that case, what is happening? Child will lose all its members. Okay, only parent members can be accessed. Clear about this? Now let us discuss about the downcasting. Listen, this very interesting. We are discussing about explicit downcast. In case of explicit downcasting, we'll be having same parent and child relationship. Now we'll take a new class. Memo. Okka 15 minutes and topic. Okay. Class. What we mentioned. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి, చెప్పండి ఏదైనా. లయన్. ఓకే, స్ట్రింగ్ నేమ్. నేమ్ ఏంటి? ముఫాసా వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ సింబా. ఇక్కడ సింబా ఎవరో కాదు, వినోద్. నెక్స్ట్ అనదర్ క్లాస్ ఈజ్ ముఫాసా. ముఫాసా కాదు, ఇక్కడ వేరే పేరు పెడతాం. చోటా లయన్. చోటా లయన్ ఎక్స్టెన్స్ లయన్. స్ట్రింగ్ వాల్యూ. ఇక్కడ చూడండి, రెండు వేరు వేరియబుల్స్. వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ముఫాసా. ఓకే, listen here everyone.
We are talking about explicit downcasting. In case of explicit downcasting, it is opposite to upcasting, na? Referring parent to child is called downcasting. Parent to child. Downcasting ante kindiki velladam kada. Parent nunchi kindiki child. So what we have to do? How we have to write the code? Tell me. B. Already it అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఎక్స్టెన్స్ అంటారు. छोटा lion. Okay. छोटा पवन. Okay. Equals. Okay. We have to write a typecast operator na. Okay. New of who? Lion. పవన్ సార్. ఓకే, ఇలా రాస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్? టైప్ కాస్ట్ ఆపరేటర్. ఏది యాడ్ చేయాలి? చోటా పవన్, చోటా లైన్. రైట్. బట్ ఈ కేసు ఇది అసలు పాసిబుల్ అవుతుందా మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఈ లైన్ మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్ రాదు. we don't get any error. This is syntactically correct. Syntactically correct. Are you able to understand? Means we do not get any compile time errors in this case. But we'll see technically is it possible or not. Technically is it possible or not, we'll discuss now. Listen here. Means now which object will be coming first? Pawan object. అంటే ఇది ఏం ఆబ్జెక్ట్? లయన్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ లయన్? లయన్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద పేరెంట్. ఆ పేరెంట్ కి చైల్డ్ ఎవరు? లయన్. లయన్ కి చైల్డ్ ఎవరు? చోటా లయన్. ఓకే. ఇది కొంచెం రివర్స్ తీసుకుంటా. ఓకే. ఈ లయన్ కి చైల్డ్ ఎవరు? చోటా లయన్. ఇప్పుడు మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఫార్మాట్? ఇక్కడి నుంచి. రైట్. లయన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. లయన్ పుట్టినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళ తాత పోలికలు వస్తాయి. హూ ఇస్ ద ఫాదర్? ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ యొక్క 11 నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ లోడ్ అవుతాయి. దాని తర్వాత లోడ్ అయ్యేవి లయన్ క్లాస్ మెంబర్స్. అదే కదా లయన్ యొక్క బిహేవియర్. నౌ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? యూ క్రియేటెడ్ లయన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. యు ఆర్ పుషింగ్ ఇన్ టు విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్? చోటా లయన్. So now the expectation of Chota Lion environment is to load object class members. That is okay, it can load. Okay. It will load lion class members, that is fine. But it will force the lion object to load Chota Lion features also. Ardhamautunda? The lion will force, the Chota Lion will force to load its features also. అంతే కదా. నువ్వు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళినావు అనుకోండి, ఓకే, నువ్వు వద్దన్నా సంథింగ్ యూ విల్ గెట్ అటాచ్డ్. రైట్. బురదలో కాలేసిన తర్వాత అంటకుండా ఎలా ఉంటుంది? ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో నౌ హియర్ ఈ చోటా లయన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? లయన్ ని ఫోర్స్ చేస్తుంది టు లోడ్ చోటా లయన్. బట్ టెక్నికల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ గెట్ క్లాస్ కాస్ట్ ఎక్సెప్షన్. ఏమొస్తుంది మనకి? క్లాస్ కాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అంటే ఎర్రర్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? పేరెంట్ ఎప్పుడు చైల్డ్ కి రిలేటెడ్ గా బిహేవ్ చేయొద్దు. వాట్ హ్యాపెన్స్? టోటల్ కొలాప్స్. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్కి వచ్చింది, నేను క్లాస్ చెప్పాలి.
అంతేగాని మీరే చెప్పుకున్నారు అనుకో ఇక నేను బేకార్, నేను బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. అంతే కదా. రైట్ నౌ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ సమ్ క్లాస్ జావా. సమ్ సమ్మన్ సమ్మన్ కేమ్, దే ఇగ్నోర్డ్ మీ. దే ఆర్ టీచింగ్ ద క్లాస్ అంటే స్టూడెంట్. You are disrespecting me na? Why I will stay there? Immediately I'll go out. So in case of explicit downcasting also, if we perform, what is the output we get? Class cast exception. Hope you understood upcasting and downcasting. Okay. So now what you do, take out this explanation. I'll provide you PDF. Don't worry. ఇది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది మ్యాపింగ్కి కాన్సెప్ట్స్. ఫస్ట్ కీప్ హెడ్డింగ్ యాజ్ దిస్ పాలిమార్ఫిజం. అంతా ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవద్దు, పాలిమార్ఫిజం నుంచి రాసుకోండి షార్ట్ నోట్ లాగా. కంపైల్ టైంకి మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అవసరం లేవు. సారీ, ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నా, బిహేవియర్ చేంజ్ కాదు. కంపైల్ టైంకి రన్ టైంకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కంపైల్ టైంలో కంపైలేషన్ టైంలో ఎలా ఉందో అవుట్పుట్, ఓకే, కంపైలేషన్ టైంలో ఎలా ఉందో అవుట్పుట్ రన్ టైంలో కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, కనెక్షన్ ఎక్కడ ఎలా ఉందో అక్కడ అదే వస్తుంది. బట్ రన్ టైంలో కంపైల్ టైం అప్పుడు ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది, రన్ టైం అప్పుడు కొత్త కనెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఈజ్ లైక్ అరేంజ్ మ్యారేజ్. అరేంజ్ మ్యారేజ్. రన్ టైమ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ లైక్ లవ్ మ్యారేజ్. ఓకే, ఈ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎలా? యూ విల్ డూ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ వన్ పర్సన్, యూ విల్ డూ మ్యారేజ్ విత్ ద సేమ్ పర్సన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్, engagement will happen with person A, but marriage will definitely happen with B. అర్థమవుతుందా? We'll discuss about this next. Write down. Completed? Completed? Now you see here I am trying director downcasting.
కంప్లీటెడా? రాసుకున్నారు కదా. Now I'm trying to perform డైరెక్ట్ డౌన్ కాస్టింగ్. డైరెక్ట్ డౌన్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి? రిఫరింగ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్. New of a constructor. Okay. Now I will try to run this program. Now you observe. New operator cannot be able to create the object formation. So what it is telling, you see here. A cannot be cast to class B. A cannot be casted to class B. Okay, what is the exception name? Class cast exception. So that is what I can tell. So internal processing I already told you. New ane operator, it cannot load the B class members into A. Clear about this? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నాడు ధనుష్. ధనుష్ కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని వైట్ అయిపోయింది. ఈయన ఈయన వైట్ అయింది కదా అని ఈయన ఫాదర్కి ఆ ఫీచర్ వచ్చేస్తుంది, వైట్ అయిపోతాడు ఇలా ఫాదర్. అలా ఫాదర్కి ఏమైనా కొత్త ఫీచర్స్ ఉంటే ఈయనకు వస్తాయి. బట్ ఈయనకు వచ్చిన కొత్త ఫీచర్స్ వాళ్ళ నాన్నకి రావు. Are you able to understand? Right? So here A class members cannot load B class members, which is impossible. In simple words, parent cannot behave like a child. That is what you have to understand. Clear about this? Okay, we'll discuss the next session in the next class. We'll stop it here. Now you try to